Hello, hello, hello. Merda. Droga, não ajeitei a câmera, bicho. Esse jeito que não. Ah, a gente limpou o quarto hoje, né? E varreu aqui com um negócio meio loiro. Deixa eu ver se tá de boa. Eita, foi muito bom. Vou deixar assim hoje, normalzão, domingueira. Dia de live. Vou manter o disco Elysium. Por quê? Porque é um jogo que está sendo melhor quisto, digamos assim, pelas pessoas, né? Melhor acompanhado. Realmente oferece entretenimento maior, né? Eu gosto de coisas simples, bem feitas. Coisas simples, bem feitas. É isso. É bacana. Vou jogar só uma horinha mesmo, então eu vou até ali 20 para as 11 no máximo. Só é pra... Tô explorando o jogo, tô seguindo uma dica que eu peguei, né? Porque falam que, como é um RPG, é normal que tenha muitas variações, né? De possibilidades do game, assim, de caminho e tal. Então uma das coisas que eu saquei, assim... Um youtuber falou, né, que você leva ali 4 a 5 horas de jogo para você se familiarizar com, digamos, com a mecânica, com a jogabilidade. Realmente, agora que eu tô meio que compreendendo algumas coisas. Então, nesse momento eu vou jogar as séries, né? Não vou pegar detonado nem nada, até para não frustrar também muito a minha experiência. E aí, quem resistir, fica aí comigo. Se souber alguma coisa do game e quiser dar dica, tamo aqui. Sem problema nenhum. O que importa é a gente se divertir. Deixa eu passar aqui só mandar um áudio rapidão. Oi, Marcelão, desculpa aí, cara, eu não vou poder ouvir agora que eu tô de live. Se der pra tu brotar aí, eu agradeço. Aí a gente conversa na live. Disco Elysium. É nóis. Bem, parei aqui ontem, né? Entrei na livraria, especulei bastante coisa. Sobre livros, obviamente. E aí, mais cedo eu dei uma olhadinha rápida e vi que tem uma menina de rua. E esses moradores de rua influenciam bastante em informações. Rue d'Espérance, abaixo, espere e verá. The streets will not flow red with anything. Who are you? I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Date of birth, blood type, the last time I was tested for Hep C. And here I was trying to be polite. Just can't win with you pigs. O que é legal é que a gente, por mais que você sature o diálogo, né, assim, faça a mesma pergunta várias vezes, quando aparece, ele realmente consegue perceber que ele te dá uma certa peculiaridade, né, em cada resposta desses personagens e que a conversa acaba tendo ali uma distinção. Né? Eu poderia chegar e aloprar mais agora, só que eu fiz um apontamento mais educado, estou mantendo essa linha. O que você está fazendo com a parede? Você sabe alguma coisa sobre o assassinato? Eu vou perguntar sobre a parede e depois sobre o assassinato. O aerografito. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Yeah? Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. She means the opposite.
The lieutenant furrows his brow at another one of your eccentricisms. Hatred, disgust, it's difficult to tell which of the two is more present in her girlish features. The woman on the boat does not notice her staring. Joyce, That was on her. Someone's got to keep an eye on her. Ozon is an archipelago 2 days' travel away from Rivershore. Its moneyed residents, used to posh restaurants and upscale boutiques, rarely have reason to visit Martinez. Martinez. Probably the Wild Pines rep. We should talk to her. She's a professional negotiator, though. I have the feeling she will be very cooperative while telling us nothing. You should take the lead. Ask her unexpected questions, you know? Do your thing. Don't be afraid to get a bit wacky. Throwing her off is our best bet. Good idea, piggies. Run along now. Fuck her shit up good. Impound that boat while you're at it. I'd like to watch her swim back to us on. I ain't no snitch, pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, Boa noite, quem informative chegou aí? manner. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Watch your Bem, back. como sempre, igual ao outro garoto, eles ofendem, falam um pouco, se você elogia eles, entra na ideia eles correspondem, mas no final não te dão. Mas a gente, nenhuma resposta conclusiva. Mas a gente já sabe que eles sabem que alguém matou, né? Porque eles falam de caguetes e tal, pelo menos faz mais sentido. Tem gente te observando. E aí, man, nem ouvi teus áudios, ó. Tô aqui naquela mesma parte de ontem. Só avancei um pouquinho aqui. Não sei nem se tu viu ontem, né? Essa live desse jogo aqui. Opa. A sturdy metal door guards the southwest entrance to the apartment building. It's locked. The door rattles again. But this time, you hear an elderly woman's voice calling out from it. Stop banging on the door! I'm not letting any more strangers inside. Doesn't matter who I am. Now go on, get out of here. Ha! The police? Everyone knows the police don't come round here. No, I already told you. I won't be responsible. Go check the backyard door. Maybe someone there will. Backyard door. There must be another entrance to the east. Outra entrada ao leste. Eu odeio leste, oeste, não. Agora que eu tô pegando a manha, bem, eu tava falando no começo, né, que eu dei uma olhada em alguns vídeos e tal. E eu tô meio que me familiarizando primeiro com o jogo, né, com a estética, tudinho. Jogabilidade. Dinâmica. Pra que eu possa realmente começar ali meio que a jogar a história, né? Então o que eu descobri da história, beleza, o que eu não descobri também não tem problema. Deixa eu falar com essa mulher aqui. Chalupa. O pessoal mora em barco, né, na França. Eu achei engraçado. Quando eu fui lá numa cidade, a galera morava assim no barco, na moral. Leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green falei, né? coat glistens with droplets. Te falei, né, Rony? A silk O scarf pessoal lá is mora em tied barco. around her throat.
Good morning, officers. I'm Quer Joyce. dizer, eu não sei se a menina que tava lá com a gente morava e era muito específico, né? Mas eu entendi que as pessoas costumavam morar em barcos. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Peyton, my maiden name. I meant you, the Revachol Citizens Militia, the police. Milícia Cidadã de Revachol. Nothing, honestly. I've said it to every drunk in town, and you're the first one who's responded. Relax. She meant it in jest. I'm glad to see you here. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. That is good to hear, madame. É engraçado que tá claro que foi uma questão trabalhista a briga, né? O cara parece que era uma espécie de funcionário lá. E os caras da indústria meio que mataram ele. Acho que agora eu consigo saltar pelo a muretinha lá que tinha. There's a trace of irony in his voice. Mischief, even. This is a tactic. How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines group. Why, yes I am. Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Yes, we are. We are on Le Caillou. Pô. We are. And the city of Revachol is on the island of Le Caillou. I haven't seen anyone else drive a souped-up Capri Kenema motor carriage either. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a patrol and pursuit vehicle. It's for crossing long distances in the greater Revachol industrial harbor. It's not a toy. Neither is this. A toy, I mean. It's a machine for crossing long distances in the Bay of Revachol, between the city and the islands. You need to make this lady admit she's only riding around on this boat because she's rich. Before you do, it will be pertinent to ask other questions. Gather more info on this boat of hers. Não. Oh my, the E word. You mean to say that it's a symbol of conspicuous consumption? That I'm a member of the ruling class? Think nothing of it, officer. What's a little class conflict between friends? The boat? No. It is called Cordelati 19, because that's the type of sloop it is. It's a pleasure craft, a 19-pacer. It also happens to be rated for Category 1 racing. Though these days I mainly use it for business. My sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. No remake, é? Pô, cara, isso é bacana, ó, se tu mostrasse, né? Tu tá... Te ranqueasse, eu acho que eu não tirei mais do que C. Eu acho que o que eu tirei foi C ou foi B. Pera aí. Mas é Resident Evil 2, né? Confundi com 4.
Não, na minha jogatina acho que eu tirei um B. 2 eu achei legal, né? Tô com 2 horas já no ar. Oh. I'm enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we're investigating. I really do, the lieutenant thinks. Is she thrown off yet? He's looking at the woman, assessing her. Officer, I assure you I'm a highly qualified pleasure craft operator. The crowns of her teeth are porcelain, white as the boat's hull as she smiles. Her nonchalance might be related to something called the Wayfarer Act, a law that says she doesn't need a license. Sly fox, you're not aggressive enough to harass her further on this. Good. Cara, tu tirou B no Resident Remake. É porque também a gente hoje tem muita opção de jogo, né? E a gente zera no... Por exemplo, eu fiquei impressionado que no Horizon eu consegui platinar, sabia? Eu fui jogando, eu te falei, né? Jogando e platinei o jogo, do nada, assim. Fiz 100%, cara. Fiquei infeliz, ó. O segundo jogo que eu platino na minha vida. Porque eu não tinha saco, não. Eu achei que aquele jogo é muito legal mesmo. Fale-me sobre a Wild Pines. What we do. I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. Mas sabe o que é engraçado? Eu comecei a jogar ele em março, a gente tá em outubro. Eu terminei ele mês passado, final de setembro, início de outubro. Então foi que março, abril, maio, junho, julho, agosto. 7 meses jogando. Acho que tá bom, porque o Elden Ring foi a mesma coisa, 7 meses e eu não platinei. Mas eu acho que Elden Ring é pior, porque é mais difícil de sacar as coisas, não tem dica. There was a touch of discomfort there. She wants to merely represent. The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping site, and that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration, offshore platforms. The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo tribes. Companies awarded royal monopolies by the king, the suzerain himself, centuries ago. The king is long gone, but several of the Indo tribes remain. Cara, Son Baptiste, Elysium, an unknown entity known as Brightest Star. Why, thank you. I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year, the company earned more than 20... $1 billion? eu não entendi. Vou marcar aqui no trecho. And to think, there are years when the group books losses in the billions. Wild Pines employs 72,000 people, all of whom have families that depend on their salaries. It is a tremendous responsibility. They started as an exploration and cargo fleet conducting trade between the Samaran and Insulindian Easterlers 250 years ago, when Pine ships explored the South Seminese and charted Lomantang on behalf of the suzerain. Centuries of care, deliberation and madness. Engraçado que esse jogo tem muita fala, mas como é bem narrado, o cara vai de boa. The logic of the system is totalizing. It's taken everything from its employees to build it. You mean aside from being the terminal's legal owners, who are responsible for moving 8% of the world's cargo? Égua. There are no minor cogs in the system.
Each terminal must be accounted for, lest the entire system break. Every hiccup in such a system means thousands lose their jobs, the world over. I'm here to assure that doesn't happen. With your help, hopefully, says her warm tongue. Sugestão. Fale já. Ela não falou. Vou dar-lhe aqui, vou investigar essa mulher porque fez uma greve, né? Right up to, but not including, trade secrets. Tudo. First, you'd have to repeal the Emergencies Act of Trade in Elements. That gives me the right to silence. It's quite the octopus. Why? By throwing off half a century of foreign domination under the Coalition. Unfortunately for you, the Coalition also leases you the right to police West Revachol. You'd be shooting yourself in the foot, in other words. But I am derailing us. You wanted to know about the strike. I believe the official title is Senior Labor Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter 20 racist behemoth blocking the gates. What can I say? The union employs a giant covered in tattoos. A racist giant. I guess that's part of their big tent organization now. Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. But the strike began in December. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. This isn't the first time the union has gone on strike? Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you... Ludicrous, even. It's meant. Mr. Clare told him to... how did he put it? Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Yes. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. Quais são as There demandas are dele? leaflets everywhere, and banners. What did they say again? Oh, every worker, a member of the board. Most of the workers probably don't know what that means. Postura comuna, excessivamente agressiva. Vamos lá, peraí. A maioria dos trabalhadores provavelmente não sabe o que isso significa, é lógico. Eu Then you gosto. might also like their other slogan. Demand democracy. Personally, I don't think it has the same pizzazzo as every worker, E aí, a garoto, member beleza? of the board. Tava estranhando você não ter aparecido até o momento. Olha, eu já tô investigando uma mulher agora que tá me falando sobre a greve. Eu tinha dito aqui, olha, eu ampliei aqui a tela do meu tweet sem querer. Tava explicando, né, que como eu tô
aprendendo ainda sobre o jogo e tal, tô meio que jogando às cegas, né? Sem nenhum tipo de detonado ou direcionamento. Só pra eu ver como ele funciona. Aí ontem tu tava na live, né? Tu viu que eu não consegui pular aquela mureta, né? Vou tentar pular assim que eu terminar de conversar com essa mulher. A Miss... Pois é, o enforcado. Ele tá lá. Só que lembra que eu não conseguia pular pra pegar a minha capa, porque em tese eu tinha que entrar ali na indústria. O que eu descobri de ontem pra hoje? Que tu saiu também antes. Quem ficou comigo até o final foi só aquele outro cara lá, o que apareceu, o novato ontem, o Tutuzinho. A gente entrou numa livraria que tinha uma menininha trabalhando na frente. Encontrei uma menina que tá pintando as coisas ali, então a gente viu que tem moradores de rua. A gente acabou de descobrir uma grande empresa que em tese explora, né? Aí, então assim, tem uma questão trabalhista envolvendo o caso. E ela está falando sobre a greve que teve. Então, quando ela falar da greve, para mim, eu vou poder perguntar se ela sabe do linchamento, que é a outra pergunta que está engatilhada. Eu entendo que toda vez que eu tenho um sucesso nos diálogos, as minhas habilidades vão, tipo, melhorando. Tipo, ela consegui pegar uma boa resposta. Aí eu ganho um pouco de retórica, né? No caso, aquela habilidade lá, o savoir-faire, né? Que é saber executar uma ação. Então, para eu fazer aquilo direito, eu tenho que, sei lá, fazer alguma ação física de sucesso, né? Aí o savoir-faire meio que ganha uma pontuação até eu conseguir pular. Então eu estou aprendendo esse mecanismo do jogo todinho para poder pegar um caminho. Não sei se tu entendeu, né? Depois de tudo que eu falei. Eu estava explicando para o Marcelo aqui, que também está aí na live, que embora tenha muito diálogo no jogo, ele está com uma tela respectivamente parada, a dublagem é muito boa, né? Embora não esteja em português, aí o cara acaba acompanhando. O outro game que eu joguei, que eu tô muito puto de ontem, tem um textão maceta pro cara ler com a fonte lá 0,5. Aí o jogo fica cansativo, né, mano? Pessoalmente, eu acho que falta o pisazo de todo trabalhador, não sei o que é isso, é um membro do conselho. O que exatamente eles querem dizer com isso? Qual é a demanda? Every time the Wild Pines group makes a decision about about anything really, it needs the signature of each of the 2,200 workers in its Martinez terminal. Então toda vez que a empresa quer fazer uma decisão, ela tem que ter assinatura de todo mundo. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild Pines Group. Aí aqui eu posso ludibriar, né? Porque eu posso dizer pra ela que o trabalhador não pode ser o rei é rei. O rei está morto, viva os trabalhadores. Se eu disser isso aqui, acaba com a entrevista, né? Isso é muito engraçado. Eu tenho que... Não, também não vai rolar. Vou por essa aqui. I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position, a hard-nosed tactic with a side of mockery. But there's been no follow-up, just the same nonsensical slogan repeated over and over again. And now, people are Ouvi getting dizer que as lynched, pessoas I hear. estão sendo linchadas. Kind of Aí, whirling papai. in rags. A disastrous situation if there ever was one. Aí eu vou perguntar. Agora sim, ó. Did you hear about this lynching? I first heard it from the boyer at the gates, the one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, "Call me mañana." Chamamam. This checks out. Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of the workers O first. cara colocou o interesse dos trabalhistas em primeiro lugar. Mesmo? Of course not. Everard is Claro que não. fantastically corrupt. I imagine he Corrompido. has a thick, viscous goo where you and I have blood. Caraca. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Caraca, mano. Aqui o cara é escroto. Yes, Edgar looks Ainda tem um exactly irmão. like his brother, except for
that lazy eye, he also talks exactly like Everard does. O cara é And when vesgo. one's term as foreman is up, the other takes over. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. Então os caras já estavam roubando os trabalhadores, né? A galera sacou e deu o lixamento. Bem, mas não fala muita coisa, né, sobre o cara morto. E o povo falou da greve. Oh. The Debarders Union was once a perfectly normal institution. 20 years ago, anyway. It must not have been easy to establish under the organized labor at its best, as they say. Pós de trabalho Then organizado, something né? happened in Então, the local chapter elections. The eleições de brothers capítulo Clare came local. and transformed it into a... How do you say? A mob. Rapaz, esse The jogo é Debarders are a crime peçonhento, hein? syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Os Debardeurs são o sindicato do crime, hein? Por mais triste que seja, suspeito que seremos forçados a cooperar com eles. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions have only emboldened Everard and his brother. And your opinion, Detective, if I may ask? I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Debarders Union is... Puta merda. Defensor dos fiscais, um sanguessuga gigante. Basicamente uma gangue socialista. Eu prefiro não ter opinião. É melhor, né? Eu falaria isso. Vocês que estão acompanhando, ela acabou de perguntar sobre o que a gente acha desse sindicato aí, dos Debardeurs. É um defensor eficaz com o direito dos trabalhadores locais. Lembrando que ela trabalha para a empresa, né? Então se tu fala que, né, pode se lascar. Embora ela tenha dito que o cara que é o responsável maior lá, que eu esqueci o nome, não sei o que, acho que é Mr. Clare, é um escroto. Uma sanguessuga gigante sugando a vida de Revachol, que é o local onde eles estão. Basicamente é uma gangue socialista, ou melhor não ter opinião. Eu na minha situação, eu falaria que eu não teria opinião, porque isso daí vai dar B.O. Se eu disser que, né, se eu disser que defende o direito do trabalhador, ela pode... se eu disser que o cara é sanguessuga, eu vou concordar total com ela, ela também pode achar que eu estou mentindo. Até porque, né? E uma gangue socialista é complicado, porque ela também em momento algum não falou nada sobre isso. Então, vou dizer que eu não tenho opinião. Calmon. Pô, bicho, eu queria perguntar sobre o morto. Não tá mais aparecendo. I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman of the union. She disappeared. Disappeared? Opa. Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore, or coming to work. Ever. And downright haunting, if you ask me. The Wild Pines suspected foul play, but what could they do? The point of the presentation is, these kinds of things happen around the Clares. Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. É Of isso. course. How else can I help? Agora, caraca, mano. Greve, isso foi só sobre a greve. Agora que a gente vai falar sobre o linchamento. Quite a few things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask Pega. for your names and badge numbers. Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. Puta I am merda. Lieutenant Kitsuragi, from Precinct 57. Eu não sei meu nome, pô. Como é que eu vou me apresentar pra mulher? Sou Charles And Bronson. this is my colleague from Precinct 41. I'm afraid he doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. How curious. Why is Ótimo. that, Detective? I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Caraca.
É possível, depois de uma noite de bebedeira, perdi toda a memória da minha vida e do mundo. I Sim. can't hear you, darling. Speak up, please. Oh dear. Some kind of encephalopathic amnesia. I don't even know how to respond. Cefalopática. I do believe you, naive as that may sound. I simply can't imagine what you gain by faking such a condition. As I said, ma'am, his technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCA. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge. Hang on. She's a professional negotiator. She should be open to some sort of mutually beneficial olha aí. arrangement. Sugestão. Simpatia da amnésia. I mean, favors for favors. A dirty alliance of some sort. Puta merda. Uma aliança suja de algum Consider tipo. this. Perhaps she has been planning it all along. That you convince yourself into colluding with her. Vou lá na sugestão. É média, né? Olha, não, pô. Probabilidade bem alta de eu acertar. 72%. Vou dar-lhe. Uma aliança suja, simpatia por sua amnésia. Easy. Just offer her a favor. Like I said, nice and dirty. Easy. I will be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something very tangible. You're in, but expect her to drive a hard bargain. Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez. The Union controls the terminal, so it goes to reason. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with your authority, or you can recover your badge. Though if I may be blunt with you, it sounds like that may be a lost cause. Detective, a word in private before we continue. This is not going quite as I hoped it would, Detective. Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance, and, you know, not volunteer us to be her henchmen. Tá que pariu, fiz merda. Somos capangas agora, né? This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. Maybe this is all her plan. She might have heard about you. Puta merda. A proposta provavelmente foi parte do plano dela. Isso é tudo, é. O que você propõe? No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union, or that we are on their take. We'd never hear the end of it. What I propose is, we ask her, then we investigate, briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done, and demand for her information on the lynching. I wouldn't go that far. Her reaction did come off as sincere to me. I think she's just quick to adapt. She's a professional. Yes. Knowing this does not really change. Pô, ganhei our muita experiência. position. Já quero até sair daí pra ver se eu consigo upar alguma habilidade. Oh, that would be fantastic, but do we have the time? The world is large and your badge is 8 by 6 centimeters. The situation might have changed drastically by the time you locate it. You could request a new one from your station, but that would literally take months. You're back. Good. What can I help you with?
Pô, tráfico de It's drogas. quite straightforward. Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from Ingredients for what, man? meth and dextroamphetamine. Pô, já achei a GBL, metanfetamina, and pô. Olha aí. various Tá vendo aí? synthetic Tá vendo aí, pescador? Tá Honestly, vendo it might be aí? quicker to say what you can't make from the stuff. Yes. After they clear the terminal, we lose track. The actual production is taking place at various sites in and around Jamrock Quarter. North of Jamrock. here. Wild Pine seems to Eu fico be puto quando eles well falam ao organized norte e ao to leste. Eu não sei onde eu tô, bicho. Do you Não mean to tem, say não the tem nenhuma universe bússola na merda da produces tela. together? Sells drugs, I mean? Moral recuperada. Sei que merda que eu fiz ali pra dizer sem querer, eu botei pro lado. Epa, vende as drogas. We're in cara. logistics. It's our business to know. And no. As far as the company knows, the Union does not produce it. They transport the ingredients for a cut. Yes, but you won't get anything out of Evrat and the Dock Workers Union. Still, every chain has its weak link. The handoff. The motor lorries at the roundabout. Precisely. Someone needs to move the Porta da ingredients cidade, from chega em the Jamrock. harbour into the city. Once they reach Jamrock, they're distributed. Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview the drivers who are still hanging about. I'll be explicit. If you find this driver, I will share Uncovering Union secrets could also give you an upper hand when dealing with them. Caraca, muita coisa. Certo, já me decidi sobre. We did. On more than one occasion. Apparently, there's some sort of We know the company has launched its own probe into the Union's alleged involvement. We also know it's come up empty. Well, here's your chance, officers. No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. This is a limited time opportunity. Once the complaint has been processed by the Trade Committee, thousands of litres of raw ingredients will pour onto the streets of Revachol. Not the east across the river, but the west. Well, at least this solves one mystery. What is that, Lieutenant? Why I had to call East Motor Track and beg them to open a drawbridge for me. I'd wondered since I first drove in, on my motor carriage. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant Kisaragi, but we need them trapped here. This is a unique opportunity. I'm sure you understand. How do you think they're financing this strike? There are thousands of unpaid dock workers going strong for the 4th month straight. There was a shakedown of local Houve uma batida de arrecadação do comércio local antes da greve, muito foram. With all due respect to these desert cacti, the contents of a few cash registers cannot provide for 2,000 men. The local business... Precisely. Smuggled out of that very gate at night, most likely, then loaded onto lorries and driven to Jamrock. You simply need to find one driver who will open up to you. How do you think they're financing this strike? There was a shakedown of local... With all due respect to the... Precisely. Smuggled out of that very gate at night, most likely. Yes? Vou aceitar. According to my reports, there are at least 3 lorry drivers lingering near the roundabout. It may come to nothing, or it may just blow the case wide open. I can keep the drawbridge up for a few more days at least. You should have the time. In the meantime, let me know if there's any other way I may be of assistance. Is what you want to say, but it isn't that easy, is it? É o que você quer dizer, mas não é tão fácil, né? Look at that lady. Take a gander. Squint your eyes, bub. A well-kempt, yet tastefully short bob of dark hair. Despite the first hints of grey, she's elected to keep it au natural, shaped into a permanent wave, late 40s style.
while dull orange pearls hang from her earlobes. Olha ele deduzindo as coisas, ele. Her light green eyes scanning, full of knowledge and Os worry, olhos verdes claros dela and all te examinam, responsibilities. cheios de conhecimento. These are the kind eyes of the rich man that seem to say everything is possible within reason. Now look at you, you misery-clad simp. Sim, meu vestido de miséria. Able to tie your own laces. Your armpits are lakes. A scythe of booze precedes you. Your hair sticks to your forehead, and your underwear feels uncomfortable. Falou, cara. Vai lá, eu vou já parar aqui. Eu paro 11h30. Falta 7 minutos pra acabar. Valeu por aparecer aí. Esse game é assim, é com paciência. Pelo menos eu tô... tá de boa. Poor as balls. You can't ask this person for money. You're too... A gente se fala. Eu vou ver se eu faço mais live desse joguinho aqui. Maybe you could ask her for some stock tips. That... As I was saying, if there's any way I may be of assistance, please don't hesitate to ask. Of course, Detective. Take care. Beleza. Praticamente minha live foi só a entrevista com essa mulher. Eu tenho que investigar. Eu tô a fim de voltar lá no meu quarto, cara, pra ver se eu não encontro mais coisas. Por que eu não consigo subir de nível, pô? Eu gostei desse jogo que eu posso andar assim, ó. Interessante. Tem que chegar sem experiência. Caraca, tem um monte de coisa, bicho. Isso aqui eu só vou explorar depois, senão eu não saio daqui hoje. Deixa eu tentar voltar lá no meu quarto. Não sei nem pra onde é. Ali foi o assassinato. Será que é aqui? Acho que é. Não. Pô. Tá, pô.
A gente tem muito diálogo, né? Mas é engraçado, cara. Eu não tô cansado não, e passou uma hora aqui brincando, bicho. You're hazy on the notion of a scam. E ó que a gente ficou com um personagem lá desenrolando. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. Eu vou sair fora, né? Porque eu não quero... Tu viu que demora muito tempo, né? Olha, eu consegui entrar aqui na moral, caraca. Agora, como é que eu saio fora daqui? You escape now? Ô, cara, eu não sei como é que eu subi aqui nessa merda, bicho. Tem tipo uma portinha aqui embaixo, né? Mas eu não tô conseguindo ir pra lá. Assim, ó, já vem direto na esquerda. Eu só vi eu falando com o cara e do nada, de repente... Ah, tá aqui o cara gigante que ela falou. Nobody betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Eu só não entendi como é que eu subi aí. Não vi o que aconteceu. Olha rapidão. You escape now? Good one, officer. Don't worry. We here have solidarity with the RC. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less. Speaking of, what brings the RCM here? To the wild? Não. Só queria descer, irmão. Ah, não vai dar bom, então ferrou. É, eu vou parar aqui mesmo, porque também não ia poder fazer muita coisa. Tendo em vista que já deu uma hora de live. Ah, tá aqui. Consegui sair fora. Só queria voltar pro hotel. Aqui os caminhoneiros, que eu vou ver o negócio do tráfico de droga, né, daqui a pouco. Não, macho, aqui, ó. Será que aí é o hotel? Tá aí, papai. Não, isso aqui é uma loja, né? Escapape. Welcome to Frit. What's that magazine she's reading? Não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no lixeiro. Cara, eu achei que o hotel fosse aqui. Mas não é, não é. Aí. Aqui a velha. Lá no meu quarto. Essa musiquinha, hein? Pô, cara, não se bate em mim não, mano. Meu quarto. Esse aqui eu acho.
Minha gravata. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The option to go to sleep becomes available every night after 9 p.m. This fan has 2 chamber switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. The switch must be broken because nothing happens. A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. The lights are off. Pô, eu não queria usar o meu savoir-faire para pegar uma gravata. Kim also tries not to look at the pile of tech viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack. The man is finding it hard not to trip on the tape, and not to send any of the bottles rolling, where unidentifiable sludge makes it hard for him to breathe. He nods. He takes a step toward the door, like... Beleza. Opa. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. The morning light hurts your eyes. It's hazy. The morning light hurts your eyes. It's hazy, but you see the ocean. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and large, like the green shoe that's on the hat rack in the corner, which, coincidentally, is missing its friend. Congratulations, you smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If the cool wind gushes in, your toes curl up from the cold. Olha aí, Marcelão, na merda descobri uma parada aí. Ano 51. Trompe Le Monde. Não sei o sapato. Pô, vou ter que sair fora. Tenho que trabalhar amanhã. Que traste. Vou salvar aqui. E amanhã eu continuo dessa parte. Falou, man. Boa noite aí. Valeu por aparecer. Você e todo mundo que ainda estiver por aí que não falou nada, mas tudo bem. Todo mundo bem-vindo. Boa noite a todos. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal. E é isso. É nóis. Valeu, galera. Até amanhã, mãe. Bom descanso aí.